Okay, good morning dear students. Welcome back to my Colloids class. Let us continue the discussion about the classification of colloids. Okay, last class നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിന്റെയും ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയത്തിന്റെയും സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളോയിഡ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. സോഡ, എമൽഷൻ, എയറോസോൾ, ജെല്ലൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ അഫിനിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്പേസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയത്തിന് ആ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലയോഫിലിക് ആൻഡ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അത് വാട്ടർ ആണ് സോൾവെന്റ് എങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം എങ്കിൽ സോൾവെന്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഇസ് എ ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം ദ ടേം ബിക്കം ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്. ജനറൽ ഉള്ള ടേമാണ് ലയോഫിലിക് ആൻഡ് ലയോഫോബിക്. ഇഫ് വാട്ടർ ഇസ് എ ഡിസ്പേഴ്സ് മീഡിയം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഹൗ ഡു യു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ്? ഞാൻ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പല പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ കൊളോയിഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനറലായിട്ട് കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 10 ആംസ്ട്രം ടു 10,000 ആംസ്ട്രം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ട്രിക്റ്റായി പറഞ്ഞാൽ 10 ആംസ്ട്രം ടു 2000 ആണ്. പോട്ടെ, നമുക്ക് 10 ആംസ്ട്രം ടു 2000 ആംസ്ട്രം. അതായത് 1 മില്ലി മൈക്രോൺ ടു 1 മൈക്രോൺ എന്ന് വേണേൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. 1 മില്ലി മൈക്രോൺ ടു 1 മൈക്രോൺ. ഓക്കെ, അത് മറന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക 10 ആംസ്ട്രം ടു 2000 ആംസ്ട്രം യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 1 നാനോമീറ്റർ ടു 1000 നാനോമീറ്റർ, അങ്ങനെ വേണേൽ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 10 ആംസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് 1 നാനോമീറ്റർ ആണ്. 10,000 ആംസ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 നാനോമീറ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുകയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് പഠിക്കുക. എന്നാൽ ഡയമെൻഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് 10 ആംസ്ട്രോം ടു 10,000 ആംസ്ട്രം യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിളെയാണ് നിങ്ങൾ കൊളോയിഡ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ വീട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കൊളോയിഡായി മാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 10 മുതൽ 10,000 ആംസ്ട്രം യൂണിറ്റ് വരെ. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ്. ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡയമെൻഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊളോയിഡ്സിനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മാക്രോ molecular colloid, macromolecular colloids. രണ്ട് multimolecular colloids. Multimolecular colloids. And third, associated colloids. So depending on the size or dimension of the colloidal particles present in the medium, we can classify this into three: macromolecular colloids, multimolecular colloids, and associative colloids. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. 1. Macromolecular colloids. That is those colloidal substances, those big molecular substances like a polymer or macromolecules, when brought into contact with a suitable medium, they will immediately pass into the colloidal range, and they are very stable colloidal solution with the lyophilic character, and such solutions are called macromolecular colloids because the material itself are polymer. They lie closer to the colloid range, closer or above. അവിടെ വരുന്നതാണ് മാക്രോമോളിക്കുലർ. നമ്മുടെ ഇന്ന് റബ്ബർ, സ്റ്റാർച്ച്, സെല്ലുലോസ് പോലുള്ള ചില ഓർഗാനിക് പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ സൂട്ടബിൾ സോളിഡിലേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്രോമോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അറിയപ്പെടുക. സോ സെർട്ടൺ ബിഗ് മോളിക്യൂൾസ്, ഓക്കെ, big molecule containing large number of molecules, or generally certain polymeric material or certain macromolecular material like starch, cellulose, rubber, etc. When brought into contact with a suitable medium, they will immediately pass into the stable colloidal range.
Such substances are called macromolecular colloid. An example is star solution, then cellulose solution, rubber solution, etc. comes under this category. And there, since the particle itself are macromolecular, substance itself are macromolecular, such a colloidal solution are called macromolecular colloids, and they are stable colloids form they usually lie in the range 2000 to 10,000 absolute unit work. Okay. ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലയോഫിലിക് ആണ്, വിസ്കോസ് ഹൈലി വിസ്കസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സോൾവെന്റ് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്. ഇനി രണ്ട്, മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്. സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഒന്നും വേണ്ട, സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ്, that is certain substances when allowed to react under suitable condition, or allowed to allowed to assemble together. Certain there are substances which are initially present in the molecular level are allowed to grow under suitable medium, either by a chemical process or a special process. Then they aggregate together to the big molecular form in the colloidal range, and that is called a multimolecular colloid. നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാം മൾട്ടിമോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് ആണ്. അതാണ് ആഴ്സനേറ്റ് ട്രൈസൾഫൈഡ് സോൾട്ട്. അപ്പൊ മൾട്ടിമോളിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, that is പേര് വന്നതാണ്, that is certain substances that initially present in the molecular range are allowed to join together to form many molecules in the colloid range. Such a colloids are called multimolecular colloids, and generally they are very unstable colloids. They are lyophobic, and special methods are required for their preparation. Special method is the condensation method. That is called condensation, and another peptidization, or other is called Bredick-Sark's method. That is condensation and the opposite, dispersion. Dispersion, condensation, peptidization പോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊളോയിഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. They are all lyophobic colloids, and they are initially molecules, but they are joined together under suitable condition to form the big particle in the colloid range. Example, arsenate trisulfide salt, ഒരു മൾട്ടിമോളിക്കുലർ ആണ്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ H2O3യും H2S കൂടെ suitable condition റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് H2S3 ഉണ്ടാവും, precipitate. അല്ലെങ്കിൽ H2S3 എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ലെവലിൽ നിന്നും അതിനെ കൊളോയിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ദ ബിഗ് മോളിക്യൂൾ നോട്ട് ബിലോ ദ precipitate ആകരുത്. അണ്ടർ suitable condition they are mixed together to form the particle in the colloidal range. They are called multimolecular colloid. H2S3 യുടെ മെനി മോളിക്യൂൾ ഉള്ളതാണ് H2S3 multimolecular colloid. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് സോൾട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഗോൾഡ് സോൾട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്പാർക്കും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സോളിഡിലേക്ക്, വാട്ടർ എണ്ണയൊഴിച്ചുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് അതിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗോൾഡ് റോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ്സ് അലൗഡ് ടു ഡിസ്പേഴ്സ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക്. ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, under the influence of electric arc, they will vaporize and you find gold particles, and water help to condense them in the okay. ഇത് കൂൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഔട്ടർ കൂളിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും ഫൈൻ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട്. അതിനകത്ത് എണ്ണയൊച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഞാനതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഇത്ര ഗോൾഡ് സോൾട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിമോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ്. സിമിലർലി വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വേറൊതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോൾട്ട്. Ferric hydroxide salt, that is also a multimolecular colloids in which ferric hydroxide molecule is produced by the reaction between ferric chloride and water. Ferric chloride is allowed to FeCl3. FeCl3 is undergo hydrolysis. Okay, suitable conditions so that we have FeOH actually brown precipitate ആണ്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് suitable condition വെച്ചിട്ട് FeOH3 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂളായി suitable ആയിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് precipitate തൊട്ട് താഴെ കൊളോയിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് മൾട്ടിമോളിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൊളോയിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റും.
It's an example. Ferric hydroxide salt. It's an example of multimolecular colloids. Final definition, that is, it is a stepping up process. Multimolecular colloids are in most cases a stepping up process. Okay, stepping up process. And the molecular level gold solder case, where case purple gold solder. Purple cash on the orichloride and stannous chloride which reduce gold particular molecular level in the assembly with gold dye marum soda. Other purple cashes, that is an example of multimolecular colloidal system. Molecular level form the suitable condition of yoichit color range multimolecular colloid. So, an example H2S3 for hydroxide purple cash the gold solid. Associative colloid. Class that is, certain big molecules like soap or detergents, they normally act as electrolyte. They normally act as an electrolyte under low concentration in water. But when their concentration exceeds a particular limit called a CMC, critical micelle concentration, if they are present above a particular concentration, they form a colloid due to the assembly of large number of molecules in a globular fashion, in a spherical fashion, and they are associated together to form a globular or spherical fashion molecule, and such colloids are called associated colloids. This is a condition. A condition that is called emulsifying a oil in the sun, grease in the oil is soap or detergent in a soap or detergent molecules, they are normally large molecule with the rod shape, longer shape. Okay. And when large quantity of soap is dissolved in water above a particular concentration limit called CMC, large number of soap or detergent molecules join together, associate together in a globular fashion or spherical fashion around the oil and in water. And that spherical or globular symmetry or system are called associated colloidal system. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് മിസലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മിസലാർ വസ്തുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? Those certain substances like soap and detergent above a certain concentration called CMC in water or in solution, joined together, assembled together in a spherical fashion or a globular fashion to form a colloid. Such a colloids are called associated colloids, and any such assembly contain minimum 150 or 250 molecules assembled together in a spherical manner, and for that there is an initiator called oil or emulsifier. Oil or grease. ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിറ്റർജന്റ് മോളിക്യൂൾ ആർ പെക്യുലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ദേ കണ്ടെയ്ൻ fat loving, lipophilic or fat loving organic part, and they have the hydrophilic or water loving that is hydrophilic part. അതാണ് സോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് RCONA ആണ്. RCONA. ഈ RCO minus Na plus, they are hydrophilic since polar, but R part is non-polar. They are lipophilic or they are organic. So they will orient in such a manner like this. So large number of minimum 150 above or 200, 250, such a number of large number of this that is molecule, okay, this soap molecule associate together in a spherical fashion around the oil, and so as to they form an associated colloids, and such a assembly is called micelle. This assembly is such that the organic part, the organic part point towards the center oil or grease,
while the polar part of the soap point towards the water outside. വാട്ടർ അപ്പോൾ CO മൈനസ് ഇവിടെയും ആ പാർട്ട് ഇവിടേക്കും വന്നിട്ട് ഒരു മിസലേ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് മിസലായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു. certain material like soap or detergents, they are normally large molecule. When we get above a particular concentration, in excess concentration in water, large number of such molecule joins together to form a globular assembly in a spherical manner. And any such assembly contain 150 or 200 number of molecule per molecule. Such an assembly are called micelle, and such colloids are called associative colloids. This is very important in the cleaning action. So for detergent cleaning action, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ അസംബ്ലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണ്. ഓയിൽ ഓർ ഗ്രീസ്, ദേ ആർ കോൾഡ് എമൾസിഫൈങ് ഏജന്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എമൾസിഫയർ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഡിസ്കഷൻ അത് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. കൊളോയിഡ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്രോമോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ അസോസിയേറ്റ് കൊളോയിഡ്സിനും. ബട്ട് ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പല മെത്തേഡിലായിട്ട് പ്രധാന ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ആയാലും കൂടെ എന്തായാലും മെയിനായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സൺ മെത്തേഡ് എന്നും കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഇതിന് പെപ്റ്റൈസേഷൻ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കാം. കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ മോളിക്കുലർ സൈസിൽ നിന്നും പാർട്ടിക്കിളിനെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് കൊളോയിഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്. അത് മിക്ക കേസിലും എന്താണ് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് മിക്ക കേസിലും. സോ condensation method is a process in which the particle in the molecular levels are allowed to grow together, step up to the colloidal range under suitable condition or suitable chemical reaction. Purpulo-caseous എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. Then condensation method, dispersion method തിരിച്ചാണ്. Bulky material, the bulk material present the bulk state, material present the bulk states are allowed to broken into the fine particle in the colloid range under suitable condition. But we can electrical method ഉപയോഗിക്കുന്നത്, suitable electrical method ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Bredick arch method പറയുന്നത് ഗോൾഡ് സോളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ material under the bulk condition allowed to break into the colloidal range, small particle of the colloidal range, and they are allowed to condense under suitable condition. കൂളി ചെയ്തിട്ട് അത് വേപ്പറിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തണുപ്പിച്ച് വീഴ്ത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഡിസ്പേഴ്സൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ്, കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് പ്രോസസ് ആണ്. പിന്നെ പെപ്റ്റൈസേഷൻ ആണ്. പെപ്റ്റൈസേഷൻ പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ. അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് a freshly prepared precipitate into the colloidal range by adding small amount of electrolyte is called peptization. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രസിപ്പിറ്റേയും നമുക്ക് പെപ്റ്റൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കൊളോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. സൂട്ടബിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്, സൂട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. അതിലേക്ക് മെക്കാനിസം, ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം, സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കൊളോയിഡ്സ് ആണ്. കൊളോയിഡ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡയാലിസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ. അത് കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. പ്രധാനമായി കൊളോയിഡിനകത്തുള്ള ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് പാർട്ടികളാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം കൊളോയിഡ്സിനകത്ത് പ്രധാനമായി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലോയിഡിന്റെ പാർട്ടികളാണ്. ഞാൻ പറയും ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കേസ്, അതായത് സോൾട്ടുകളൊക്കെ. So the main impurity associated with the most of the colloids are the crystalloid or electrolyte or salt particles. So they have to be separated from the colloid. And ഏറ്റവും ഒരു method is dialysis. So one method used for the purification of colloid dialysis and other is ultrafiltration. ഇതിനകത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The principle is that the colloids are separated from that of the crystalloid. Okay, the impurity present in the colloid, that is most cases are crystalloids or electrolytes. That electrolyte particles or crystalloid particle can be removed from that colloid particle by dialysis, and the principle employed is that the principle employed is that the colloidal particles are too large to pass through the pores of the parchment membrane, while the
particles or solid particles or the particles of the crystalloids can easily pass through the pores of the membrane. So the iso-diffusion or different, okay, that is a crystalloid can be separated from the colloids by using a parchment membrane or parchment bag, such that the particles of the colloids are too large that they cannot pass through the pores of the membrane, while the particles of the crystalloid can easily pass through the pores of the vegetable or animal membrane parchment membrane. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനെന്താണ് ചോദിച്ചാൽ what you have to carry out is to do is you have to take the colloidal solution to be purified. Purified colloidal solution is taken in a bag made up of parchment membrane. Parchment membrane ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാഗിലേക്ക് ഈ colloidal solution എടുക്കുക and is tied and is introduced into a tank or a beaker, excess water contained tank. ഒരു ടാങ്കിനകത്തുള്ള എക്സസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ബാഗ് ഇതിനെ നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുക. Okay, introduce it. So the colloids to be purified is taken in a bag made up of parchment bag and is suspended in a tank containing excess amount of water, and you are allowed to wait and to wait. What happens? Since the crystalloid particles, they are ionized molecules, they can easily pass through the pores of the membrane into the water. Outer വെള്ളത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകും. They diffuse or pass. While the crystalloid particles, since they are large or they are too large, they are retained within the bag itself. They are retained within the bag itself, and this is a slow process, and after a long period of time, we can separate most of the ions or molecular crystalloid particle, and we get almost pure colloid particle within the bag rather than a retention. Since the process is very slow, this can be modified or made quicker by applying an electric field. Okay, electric field കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് suitable ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംബ്ലിയാണ്, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. Since the process is very slow, it can be made quicker. The separation can be made as speedy or quicker by adding electro or that is the electric field. Then this is called electrodialysis. Then another method is ultrafiltration. Here also, the normal pores of the ordinary filter paper, the process of filtering. The pores of ordinary filter paper is such that both the colloid particles and the crystalloid particle pass through it along with the solvent. Solvent കൂടെ തന്നെ ordinary filter paperലെ കൂടെ തന്നെ ordinary filter paperലെ പോർഷനിൽ കൂടി സോൾവെന്റ് കൂടെ തന്നെ colloid particle crystalloid particle കടന്നു പോകും. Okay, because the pores of the ordinary filter paper is very comparatively large ആണ്. അതാണ് പറയുക. The pores of ordinary filter paper is such that along with the crystalloid particles, the colloid particle also pass through it. So we cannot filter the colloid from the crystalloid through ordinary filter paper. Therefore, the poric size of the ordinary filter paper is reduced considerably. The ordinary filter paper poric size is reduced here by soaking it in gelatin. ജലാറ്റിനെക്കുള്ള ഒരു കൊളോഡിയം പോലുള്ള ഒരു ലയോഫിലിക് കൊളോയിഡിലേക്ക് മുക്കിക്കൊണ്ട് സോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ poric size reduce here, then it is dried and washed with water. The filter paper whose poric size is reduced considerably by soaking in gelatin or collodium mixture and dried filter paper, that filter paper is called ultra filter paper. അതിനെയാണ് മോഡിഫൈഡ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനെയാണ് അൾട്രാ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യം. The poric size of ordinary filter paper is not suitable for the removal of the colloid particle from the crystalloid particle because both can easily pass through it. Therefore, the size of the pores of the ordinary filter paper is reduced considerably, suitably, by soaking it in a solution in a collodion, lyophilic colloid like collodion, or gelatin mixture. Gelatin പോലുള്ള ഒരു ലൈഫിലിക് കൊളോയിഡിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കുറെ നേരം സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കുക. And is it dried and then washed with the water
so that the porous size considerably reduced. That filterware is called ultra filter paper. Then on filtering the impure colloid through it, only the crystalloid particles can pass through the pores, while the colloids are retained in the filter paper. Okay, so the process of filtering or purifying the colloid from that of the crystalloid using ultra filter paper is known as ultrafiltration. Yes. Okay, thank you very much for listening to my class. So I am winding up the class.